Привет, друзья! Сегодня мы вместе прочитаем сказку, разберем английские слова и фразы, а в конце видео потренируемся понимать на слух. Ну что ж, работаем, слушайте, повторяйте за мной и наслаждайтесь процессом. Сказка наша называется The Little Mouse and the Silver Key. The Little Mouse and the Silver Key. Once upon a time, in an old mill by the river lived a tiny grey mouse called Pip. Жил-был в старой мельнице у реки маленький серый мышонок по имени Pip. Pip was very curious and loved to explore. Pip был очень любопытным и любил исследовать все вокруг. Old mill – старая мельница, old mill. Tiny – крошечный, tiny. Mouse – мышь, mouse. Curious – любопытный, curious. Explore – исследовать, explore. One day, Pip found a shiny silver key under a wooden barrel. Однажды Пип нашел блестящий серебряный ключ под деревянной бочкой. What could this open? He wondered. Что же он может открыть? Подумал он. Shiny – блестящий, shiny. Silver – серебряный, silver. Key – ключ, key. Barrel – бочка, barrel. Wondered – задался вопросом, wondered. He took the key and looked around. Он взял ключ и огляделся. At the foot of the hill, he noticed a small locked door. У подножия горы он заметил маленькую закрытую дверцу. Hill – холм, hill. Locked door – закрытая дверь, locked door. Pip pushed the key into the lock. Пип вставил ключ в замок. Click, the door opened, and inside was a hidden room full of nuts, berries and cheese. Щелк, дверь открылась, и внутри оказалась тайная комната, полная орехов, ягод и сыра. Lock – замок, lock. Click – щелк, click. Hidden room – тайная комната, hidden room. Nuts – орехи, nuts. Berries – ягоды, berries. Cheese – сыр, cheese. Oh, my whiskers! Cried Pip. О, мои усы! Воскликнул Пип. This is a treasure room. Это же комната с сокровищами. Whiskers. Усы. Обычно у животных. У мышей, у кошек. Whiskers. Whiskers. Treasure. Сокровище. Treasure. Treasure. From that day, Pip shared the food with his friends. The birds, the hedgehogs, and even the shy rabbits. С того дня Пип делился едой со своими друзьями, птицами, ежами и даже застенчивыми кроликами. They were all happy, and Pip became the hero of the meadow. Все были счастливы, и Пип стал героем луга. Shared – делился, shared. Hedgehogs – ежи, hedgehogs. Shy – застенчивый, shy. Rabbits – кролики, rabbits. Meadow – луг, meadow. And so the little mouse with the silver key lived cheerfully with many friends and a heart full of kindness. Итак, маленький мышонок с серебряным ключом жил радостно,
с множеством друзей и сердцем полным доброты. Cheerfully – радостно, cheerfully. A heart full of kindness – сердце полное доброты. A heart full of kindness. Ну что же, а сейчас потренируем аудирование. Постарайтесь понять сказку на слух. Once upon a time, in an old mill by the river, there lived a tiny grey mouse called Pip. Pip was very curious and loved to explore. One day, Pip found a shiny silver key under a wooden barrel. What could this open? He wondered. He took the key and looked around. At the foot of the hill, he noticed a small locked door. Pip pushed the key into the lock. Click! The door opened, and inside was a hidden room full of nuts, berries, and cheese. Oh, my whiskers! Cried Pip. This is a treasure room. From that day, Pip shared the food with his friends, the birds, the hedgehogs, and even the shy rabbits. They were all happy, and Pip became the hero of the meadow. And so the little mouse with the silver key lived cheerfully with many friends and a heart full of kindness. The end. Но это только начало твоего пути в английском. Если хочешь услышать еще такие же истории, напиши мне в комментариях. А также не забудь подписаться на мой канал Comfort English.